Hi everyone! Today we are going to talk about something that confuses most of the English learners. Nouns and verbs that come from the same roots. ചില സമയത്ത് ഈ നൗൺസിനും വേർബ്സിനും സെയിം മീനിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവരുടെ മീനിങ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദിസ് ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ട് മോർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഫ്ലുവൻറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഡൈവ് ഇൻ. ഹിയർ ഇസ് ദ തിങ്. English often forms verbs from nouns and vice versa. Verbs ആക്ഷന് മാത്രമാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നൗൺസ് ക്യാൻ either represent action, result or the concept or feeling itself. For example, to hop is the action. That means it is a verb. And that means when you actively hop for something. ഇനി ഹോപ്പ് എന്നത് വെർബായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹോപ്പ്. So if you say, I hope you succeed എന്ന് പറയുമ്പോൾ you are talking about the action. അതേസമയം if you say, I hope that you succeed ആകുമ്പോൾ you are talking about the concept of hope itself. Some verbs and nouns are easy because അവിടെ verbsൻ്റെയും നൗൺസിൻ്റെയും മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു സം എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. To plan is the verb and plan is noun. നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. ഐ പ്ലാൻ മൈ ഡേ കെയർഫുള്ളി. ഐ മേഡ് എ പ്ലാൻ ഫോർ മൈ ഡേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടു ചേഞ്ച് ഇസ് ദ വെർബ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇസ് ദ നൗൺ. ഐ വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് മൈ റുട്ടീൻ ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ബിഗ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൈ റുട്ടീൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടു ഹോപ്പ് വിച്ച് ഇസ് എ വെർബ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഇസ് എ നൗൺ. ഐ ഹോപ്പ് തിങ്സ് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ. ഐ ഹാവ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് തിങ്സ് വിൽ ഇംപ്രൂവ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞ നൗൺസ് എല്ലാം ഇസ് ബേസിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. നൗ ഹിയർ ഈസ് വെയർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ട്രിക്കി. സം നൗൺസ് ആൻഡ് വെർബ്സ് ലുക്ക് സിമിലർ, പക്ഷേ ഇവരുടെ മീനിങ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു ഇൻക്രീസ് വിച്ച് ഇസ് ദ വെർബ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇസ് ദ നൗൺ. വി നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് അവർ സെയിൽസ്. There was a big increase in sales. Here, verb is the action. അതായത് നമ്മൾ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നത്. ആൻഡ് ദ നൗൺ ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ. അത് സെയിൽസിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി. Another example, to conduct which is a verb and conduct which is a noun. The scientist will conduct the experiment and his conduct during the meeting was impressive. Notice how the noun can actually refer to a behavior or a quality, not the action itself. Another example, to discuss which is a verb and discussion which is a noun. We will discuss the plan tomorrow. We had a long discussion about the plan. Again, the verb is the act of talking and the noun is the conversation itself. Here are some tips to master this. First, if you come across a verb ending in ing or ed, അതിനൊരു നൗൺ ഫോം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ്, വെൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സംതിങ്, ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്, നമ്മളൊരു ആക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ വെർബ്. അതോ നിങ്ങളൊരു റിസൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റോ ആണോ പറയുന്നത്? ദെൻ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ നൗൺ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ്. കോമൺ വെർബ് ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞവരുള്ള പ്ലാൻ, ചേഞ്ച്, ഇൻക്രീസ്, ഹോപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള common verb forms practice ചെയ്യുക. And by practicing, you will get a hang of it quickly. So that is a quick and a short guide to verbs and nouns having same or similar meanings. ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ആക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് will help you to speak English more naturally and confidently. So practice sentences in pairs and soon you will spot patterns and use them without thinking. If you find this useful, follow for more and thank you. Needus Academy, India's #1 language academy.